Nonsia abo Ghana this year. Emamunyana Juma Makwaba sumdwefie peace 104.3 yana wasugusu awuti braso sense me koatwi ba bremana se mufo age bre waso ne so fiko no yerebe so mo se enne enyumre no sia kase bo ense mi be se atwa no ho e neat 100.9 okay 101.7 yenyina no shepawo se nkran abeka junction ena yeso mo wodi afiri ukopie mu e wa santemba ntemu a yennuanom hello kasi ebo okuramu ana eye 101.5 social media no so aye deja ba bia befa bia no kasi ebo beti yanka na ebo Facebook no so de obenya bia hwe na o comment so wode ato hobere pamu no ya gibre na ya kenkan ede ama ona nsemo ye de besom anwumre no nsia kasi ebo mu no ya chemu mienu mono chia on ya enkan so da na nsem bi etodwa na watwi mu ne ditie eno so ya bo ne beda ye beka kan ye ho na enne de no ne etodwa ne bi ene se wona wo ye enwoma mu pade hunu for mature researchers Kwame Nkrumah University of Science and Technology wa ye hwehwe mu mapa ede afa entwa ekoye edema NPP amanyuko no ewo December bosu abato my Ghana ye ko animu na ede an ene firi hwehwe mu ebeto monten so ukopie mu ewa hafomantem kwefra na kodie mu a amanebo efiri hono moba no enya nika o kirem se kokko afuo be 120 acres ena eja tomu ahye femfram akwakoye anibre eni areho ede ama kokko akuafo Ghana gas adwumeko no ena abodin akasie mienu akọ ede amo omunyina no eye nhyehyeye pa wode won adwuma ena bombo nhyehyeye nso wode gu apono so ede amo won adwuma efo ne no ena wiase ama hodo atena so ahwe so ahunu se de bi Ghana gas kwan ya wofa so na adwuma no esefata no ntina bodin akasie mienu wode ahye omo animonyam weni sem ye betodwa ewo anwumre no nsia kase boyi eso na ensem so otodwa na wotwi mu ne editia abo ne bede na ya to ne din Ghana this week no ebi enie na wotwi mu ena Ghana mampanyini state of the nation address o my Ghana ye bobre ye twa ne tia friend so na no wokenkan ye editire Ghana fo nyina na ne kase yemu no ena wotire mu se wohwe o my Ghana yesika ho nsem enhyede ngina yi wohwe sika aban dada no ogiaye na wohwe sika aban na babeto na wohwe wo hawo edo o my Ghana ni mu na edi adanse ye se aban dada no wadi o my Ghana wu papa na so na Ghana mampanyini kenkan na wotwumro de tudwa se afidie badwemba mu adisua no ye de be hye mmofra ase eni okọ school abofra teche na wa sha se de computer ni di agro obenyina do ni mpanyi fie so no computer dwumadi na wate ase na so na kenkan president John Dramani Mahama kenkan na wotwi mu no wasadi tudwa sa agenda 111 arasabia hyehyɛ ya abanda dane de ba ye so be fa sha sisi so na we sa arasabia 101 Ghana for na nyina no emfisa nwotwe ba kumpo enya de ye adwuma Ghana mampanyin sadi tudwa biem se ahonede atenaye eka minimum ene wo ba ye eka edananim eye 70 billion Ghana cedis na eye ka benya eno so na dwumedi ase o mampanyini odi ho nkoma na wotwi mu na ensem o mampanyini kenkan ye ewo Ghana ye bobere so na mu no ene akwapem na ofumase bedwani urumanyamfo Samuel Uku dodo na afre ne Samia Uku okase de tudwa se o mampanyini Sabi konfo ne watena yarefo ho ama konfo pa abeto no yenyina yipamu na enka ne Ghana mampanyina na ado wanyi na yenso a senye din seye emode mbo panyina ya boyi wanya hwe kura de oman ne wa asumdwe enti wabeto asumdwe na ubu oman na asumdwe mu a na edi adanse ese enka ne oman panyini na ado wabɔ no homodin enintin ayeyie ene nkamfo ene yeso de mano na emum enye asopa weni sem dodo na no ene to dwa na watwu mu ne ditie ne abɔ ne bede na mabobo so de amamo ya to ne din Ghana this week na Ghana's this week asebo a yede baba makwamu no 2074 ye 20 afenity 74 na ekura yasene na ebo ye chidom 2074 mesi ye 20 a afenity 74 nipa de wo hono mo aye ho aduro se ukuta kada anase ukuta car ukuta motoda ukuta TV and electrical appliance bia brano no e so ye maintenance na etimi che edema wo osisa oil na auto gas na to source osisa pass bi na nipaduane yensisa oil e na yento gas e na yensisa pass na emom enuane a wobedie no eno edi nipaduane aduro eno ntini wo ho no mo a na wadi aduane pa wo ho no mo a na waye ho aduro aduro me kanfo de ma wo no eni 20 na 74 20 a afenity 74 na kidney anasa wo sabo na hawa ba mu a onkonkwe dialysis ansa kono kopeti 74 na nonom wo de koso na nonom wi akwire sabia na yenya hwehwemu emfa ni pedua no ho na be hu ni se ampa doctor for beka cha so kidney no ne dwumadie ekoboko
T74 nsano adwuma ne bi no hepatitis B and C ube here T74 ba ko fichira oti yaw pa be say kodokope T74 eno de me di ho adanse ye me nya oba so me say me di ho adanse oba ko fichira oti yaw entwen ema fichiko bi na nduru ho ansa no kope T74 akira kwan ye ni manimu ye yi wo fredi a kodokope bi na nonom koso na nonom na ube hunu se brebe so ube ko fichira ube hunu se bibia edadin ede mount oba uko fichira oti yaw na amanfro kro ya keka se oba de eye normal so ko fichira beti yaw no kodokope T74 akira kwan na ono nomu a saafo omo keka se oba de eye normal uko fichira se oti yaw no wankasa be prove omo wrong endemu yare wa hodo STDs kodokope T74 akira kwan candidiasis anase white odi epua wonya T74 itu asiehu ekuro na aba obuso enu nti na ne se obowa ne se obowa amama yi to ho no mo na se emoja nyina wom ubehia T74 high blood pressure T74 high blood sugar T74 o kasa yen kan firi wutiri mu ba no enhye da nya nika upie firi dem ho no obi awura ho no se hwana na eda ha no waso de ko na so enka akadem ho esanse emuja anase kuro ewo wutiri mu onya T74 na no mo a ebeyi sa wo ha na firi ho no mo osa ekuro a eto yem so yapopa ene nkramofo ye akiri wi sei dodo na no ena wontimi nya bie osa da roma konokope T74 akira kwa menu akramoni afida also akonchire no ubeye bi esanse T74 ebetu osase ema onso nchire sefata wo no wonsa timi aka nkuda ene ekuro yi eduro bia du kurom hanum a wonom ye ekuro ahodo chese topa ya ahodo wodi ahihye mu wamia de bandage ahodo na nso ekuro si enkoda kopeti T74 akira kwan wonom no fa sa wa bom na fa kuro na nisa opeti mu kurom po agya obuna de bandage afaso me say obeba bi dia dance ye T74 ni etimi ye di bi no be ma bia wo prostate na emu ha oba mu a ene yetufo so obehia T74 se prostate no ha oba mu a obehia T74 bema ugunso a je se no anajo da so mu da no bia de bikane na wo so dum presso puno yi na wo bietum obehia T74 liver na infections aba mu a obehia T74 ewa kwanko obehia T74 wa wonyare nso a won tia fatigue obehia T74 boru pharmacy herbal shop Ghana for na nyina T74 wonsa ebeka bi no dodo mu abetima frem penfo 0246073498 0246073498 and I say 0501628931 0501628931 unya T74 20 na 74 na onye buso munu nyina no mo yare mo bedi sunkunim 2024 munya sika mo de bobo bra mo mfa san kohwem ho yare unya bi no mo ya you do yourself ya nom adupa edinti ni madura yedi ho adanse ye edama wo 2 friend saying T74 eni krogen uhwiegu cap mu a se enya wano ena ade beben ya na se hwia na behwia unhu ni se ya druda eni se krogen ne ka wano ne ko ni padua no behhu ni se yeyi wano madrogu ni padua ni mu 20 na 74 udru pharmacy ho na be wadu mu bebira atwaniti a ne ka se opeti 74 when you adwumaku so yasene se Ghana this week ya fambe so mo this way chocolate drink no here no say no a any wonsu share special so just special range of drinks best point best assurance you to nchene ka ho bi wonyina nso ebo ya chidom ena mo somfo Sadat Mohammed masin kunwa akasebo meken kan edi amamo afei ensem no nchire mu enie December 2024 about my Ghana ye kwani mu no entwa eso etre by wa echentete ho no mobotan ene koye edema wo sunu kokro kwa manyuku NPP na NPP amanyuku ni mpenifo mpo odwene ho a won tiase nam so meye won sada so ebi mpo susu sei damre abato no ye huhumu ne yeto no enite bani so omu ntimi ngindi sei ntwa ti sei ena ko ede ama NPP amanyuku ne nam so ema ngoma mu pade hunu for mecha researchers awoye wonjuma ewo Kwame Nkrumah University of Science and Technology de hwehemu mapagu apono so awode boa NPP amanyuku na de kodi akwa yekofa ba intia December 2024 about one ncho tese ekoye edema NPP amanyuku no na hwehemu History Students Association, Political Scientists Association, Developmental Forum of Kwame Nkrumah University of Science and Technology, and Professor Samuel Adujem Fida wana no hwehemu wodi egu apono so. Na hwehemu na chire no na prof ne central focus na wo chire mu say openyina NPP amanyuku ni bo ni din se wonbo Dr. Alhaji Mahmoud Bomi Achidom eye Dr. Matopuku Prempe na emani ni padodo na afre na pono openyina no sabi
afei ne ho akɔno na enya ade so Ghana fuani enti ogina simpie ene apaso na NPP amanyuko no wɔtɔn po de ama Ghana fa na dodo na etwetwe na aya na NPP fo ne sɛ ɛyɛ kyese fancy ene ye de mo ene ne ade baako a kyese edi NPP amanyuko ni nya na ɛma nkuku ɛtese ɛkɔ ɛde ma NPP amanyuko no na no na nsɛntwerefo bi sɛ okay sɛ Dr. Matopoko Prempe na ho nya akɔ na mususu sɛ na nka yɛ hwan ɛna nka NPP bo ne di ankɔbɛboa ɛna prof chirim sɛ over Dr. Yawo said to men can edusua so afọ opinion no wonim kasa papa na obuo ne ani die nso no ho nipa so penasem edi sɛ nka NPP former Dr. Yawo said to kwan ɛna nkɔbɔ Dr. Alhaji Mahmood ba omi achi dom na nka bɛboa NPP papa na wo chirim sɛ nhwɛmu no odi gu apono so no nipa o ha mu chichemu aduanan so achiri podio no nkono 47.29% ogidi sɛ na po a wo bo Dr. Alhaji Mahmood ba omi achi dom no ɛno ɛna ambo NPP amanyuko no nipa 32.24% nso no ochiri mu se nkuko ne de na aya na aye na ye na po na enye na po na ye nkuko ne beko edi ama NPP na nipa no so emu 36.31% nso na ochiri mu se na po de na nko ni problem na so ofru simpie ni apaso aye nsem afru na mu ba no sebi na ebon kankankan enso edi na ba ne sen e na wutimi ka sen aye nkramofo nyina ne nto aba emfa ma Dr. Alhaji Mahmood Bawumia na wo ka sen na Christopher nyina so okoto e de ama NDC ene nse na ese ne sitie bia no enkuko ene ko edi ama NPP amanyuko yi wozi ensem na po wogina so no odi abo dawuro di atwe dom ne akra di ama NPP no na eyensem a sebi mpredua na enhyeda nso ani ni nyina ne ka ho bi na ntwe te se ekoye edi ma NPP amanyuko no prof Jemfi esadi tudwa biem se hwehwemu a empenifo di aguapono so yi senka NPP be so mu yi na nka odi aye adwuma anko ogide se 2028 bibi pa bi be firi mu abade ama NPP yewuni se nipa apem ahana mienu ene yini wodi nkomo Ghana fa na nyina tie nka se ene Ghana fo nyina na di nkomo ye di nkomo no na ye di susu wo mu susuye wo ede fa opening na po vice presidential candidate ho na ye nya sa figures no ye nya ene nyina ewie ye no nipa eduowotwe eninum echire po edianan enum echire se opening na po se oye running mate obo opening ba omiachi dom no na eyade a nipa bebre no a enim na sanso kire se sabia no MPP won a wodi party no ho nkomo epuwe samane yiye wodi wodwuma yiye pa. Professor Samuel Adu Jemfi was a political historian ewo KNUST so aponi mu asante mantemu ene wodi ensemu yi etudwa na nekasa achire no Dr. Kwasi Amachi Boateng senior lecturer Department of History and Political Studies KNUST ono so EDBP so party will have to come out with their own person, the party's own choice. Flag bearer, party's primary produces the flag bearer. But then, even in choosing the flag bearer, should they factor into their issues, what I call environmental factors? Should their concerns be factored into the party's selection of their, let's say, flag bearer, let's say the running mate? The information that came out was that the prediction was not party members friendly. I heard that, and people also, readily going in for Dr. Kwasi Amachi Boateng opinion with senior lecturer Department of History and Political Studies KNUST and wodi ensemu etudwa Samson Kwame Ameche and oboabo monbo ya no wodi ebesomo yen Accra Technical University Eternity FN ATU official day tosu eduosun no 75th anniversary wa hwe e de asehye so na dwumadie yi na mpenifo gina so atonsa e de afre gamanche kini teki teko churu ema ni so ede na nimonyam kopie mu e wodwumadie surunkun ase na gama ncheka se mu no e na wodi tudwa se Ghana yadisua ho nsem betima gya brane ya wosa aban no technical vocational and tertiary education wodi nani etumi esiso ochem sensa no dwuma tete se etimi koye ne nya na mpa bi gina so bebo ma menya dwuma nye o ma Ghana mu mpo no ano etumi abrase na sudua adisua ho nsem so betimi akoyi anya de aban kwa betumi aye wona wonim de adisua mu no obesra aban se aban brane no wono mu ensi nkonya wondi adisua ho nkomo na se nyina no se ekoyi a o gidi se beboa am yedisua ho nsem ne benkum ne nefo nyina na gya tuma Ghana yedisua ho nsem atimi agina brane. I call on them to intensify their technical and vocational educational support. Together, we must enhance collaboration between academia and industry, ensuring that graduates possess skills that match contemporary industrial needs, thus giving our economic transformation a boost. However, we know that there are challenges.
And since we as stakeholders are all here, I believe that we will overcome. We should strengthen the industrial collaborations, prioritize groundbreaking research, and champion entrepreneurship among our students. It is your continuous support and encouragement that will allow us to shape the future of our nation, Ghana, and beyond. Kenni tekite ko churu eye gamanche ena wodi sa ensemu yi etudwa na ne kasa chire no Dr. Emmanuel Newman enso ejina dusuasoafo na mu ono so kasa yedi tudwa se yedusua ho nsem ne betima koyi asua pomudie no wo sa ban na ni ekohu ye pa. When they were about to start the BTech program to turn the schools to technical university, GTech didn't want to do a wholesale transfer of the school, elevation of the schools into tech. So they said we will go around and then assess those who are ready. So we prepared the papers, and then when we did, this university had the best paper, and it was amongst the first university to be elevated to Polytechnic to be elevated to technical university. To this end, I urge the management of HU to put in place measures to deepen the relationship between the institution and industry to foster the development of the relevant workforce. Openyina ne etwagu ye Dr. Emmanuel Newman, openyini or Director of Tertiary Education, Ministry of Education, and we discuss na mu ansem wodi etudwa na ankane no anase kane no na gamanche kenni tekite kochuru na ono wadi kan akasadada Jojo say na wadi amaneboyi ebesomo yen Accra Business School ene ne din asesa ye friend University of Gold Coast na bra dwumadie sunkun ekoso no na mpenifo tonsa edi afre enkane mrasibedwa fie chamia be de chirudi kan na woye bekwai mrasibedwani eye ura Joseph Oseiwusu enkane bekwai mrasibedwani no openyin de nimonyam kopie mu ewo dwumadie sunkun ase bi na openyin empenifo apaw no so ye governing council member oba beboa na school ni dwumadie ne ntotoye afa ne ntoma pa edi afra urumanyamfo Joseph Oseiwusu ne kasem no na wo chirim se wo state of the nation address so na o mampanyin ekenkan no ka de tudwa se wona wodi won sika abo man no bosia na aman no anas wo man no so wode ne nsa ato so chirim so ohia sika na wode ade ne dwuma domestic debt exchange program no aban a wo ba yi wode atudwa se sika no wo behwe ne wotua nyina e de ama wona won sika kwakokamu na sika na wo hwe na wode atua ma domestic debt exchange program wona won sika kwakokamu no sika no oman no ape e de ato ho no dada na no eno owura Joseph Oseiwusu chirim se baya na wotwe enan ni bosia ndis aban boyi wabono echenkuri na obisa se sabusia bebrebe no ede enko a enandi saban no ode beye enade enso enacheso ode aye hu behia so ode nchiremu ebre Ghana fo no ochina bi no se Ghana fo hu sempuntudwuma bi si ha na se hu sesi ha no otima ka se okay busia kokobọ ye na nu bi ne ede aye we enu bi ne ede aye we ko ba se beboa amagidi a Ghana fo wo e wa monyo semu no atumi agina yie. I've heard about paying of DDEP. I know that the money was waiting. The money that the government left standing in the account was what was used. I heard the president talk about debts. But you can ask today, in the last 4 weeks, how much have we borrowed? What we should be asking, how is it that we, as a people, we want everything, but we're not willing to pay for anything? Why do we borrow for every public project? Why? Unfortunately, all of us are as guilty as the politicians. How come that we want streets made here and we are not willing to contribute for us to be made? The owners of all these properties, if they contributed to the paying property rates, couldn't they fix this place? Let's check how much property rates do we pay. Ankane bekwa imrase bedwani worumanyamfo Joseph Oseiwusu na dodo na nim se your friend Ju Wise na wo yemrase bedwa fie chamia bedi chire odikan en wodi ensemu yi etudwa na ne kasa echi en register oda University of Gold Coast no owura Xavier Nyamadi enso kasa ya wo chirim se mpinifo beboa na enimonyam hye Sefata University of Gold Coast no won satumi aka in amuswe oath board of trustees no so no omoye the same thing nti afi dey metima catch you say be o person hu bia say oba University of Gold Coast na yentitew na entimi embenya adwuma pa enye say Ghana sisi ano emo a ye ne adwuma na edoso na bebre na e ka say ye esuapon na aba no omo ntete say yanka say betima si adwuma ba no omo tete say bia ye bekọ say bekọ akọpa adwuma but esuapon a hu a University of Gold Coast ye tete edom say omo onka sanka say betimi anya esuahunu bi asi omo nkasa omo companies afa amanfo Owura Xavier Nyamadi were registrar oda University of Gold Coast no ena wodi ensemu yi etudwa
Adusuafo a na wojintete e wo Radford University College won kran. Entete ni nyina no wo de abawie ya mampanifo gina so ya mabere ne amane a wodi eja won kwan. Na we ene adusuafo to so enkrono a empanifo eja won kwan. Na wotonsa e de free Dr. Ernest Oforisapon. Penyi kwanchere for that special group of companies ano na eba nwumu a chese odi mu akotina wo suahunu wo mu papa pa mo penyini e de nanim de ene ne suahunu ekokota adwumadi sonkun achi. Dr. Ernest Oforisapon ka sem na wo chirim se so bibia betima di ye e wo my Ghana mu a didi kan eyensi yo ne etoso mienu eye adwumaden ene ne etoso miensa eye nokoredie adwuma bia won sa beto so a be ne hwehunu se ne ma miensa wo de bedi wani mu kan so ye ne se betimi aboa ama gidie mpo anipa ebenya wo mu no aboa madodo na no de ahye won se koba san so a won so befamu na wetime di e wa brabomu. Dr. Ernest Oforisapon ka sem na wo chirim se ensi yo adwumaden ene nokoredie odidi na nimuti ene enwuma chese e woni di mu se bebre ohwe Sapon Ventures Limited omoye importing and trading ohwe Special Investment Limited Real Estate and Construction ohwe Specialized Limited omoye insu ohwe Best Point Savings and Loans Limited empenfo a U2 Company Limited wadano no waka ho bi empenfo UTV Ghana wadano so waka ho bi ni nyina no eyensi yo adwumaden ene nokoredie enti wogina so no de traditionfo ni nyina anim se na wawie school na wo pie monte so na adwuma bia won sabeto so no wo hwe hu ni se ne ma miensan yi wo de bedi wani mu kan. My perseverance, hard work, and above all, honesty. Honesty is the tool to success. If you are not honest, you can never be successful in this world. I ventured into imported export trade. We traced imported rice, big oil, marketing tomatoes, garments, t-shirts, underwears, and almost everything that can take off. Understanding that the economy has a growing demand for quality goods and services. Established companies such as U2 Company Limited, UT for Best Point Savings and Loans, Best Assurance Company, and many more. I established UT with my partner, Dr. Sewa Website. We realized that there was a major gap in Ghana media landscape. While there were several television stations. Na eno achire no na Dr. Ernest Oforisapon wo san ye dia to dusafo nyina anim se enya se wo ko school wo bi e ko school pe obi e pa bodin enti na me so metena fie kwade ma me ko bi no obi e ka me so maka bi ko basa enya de amfa so betimi abaso wo ko school hwe hu ni se wo be pie mo onten so no wo konya suahunu surunku bi a wo pie mo onten so wo de be ye bibi na wa brabo e so abanfa so ama wo e so abanfa so ama obusua na e so abanfa so e da mo man no. One of the biggest challenges we face today is disconnect between education and industry. There is a need to connect education and industry. Not just going to school after school. What do you want to do? If you are going to employ you, what can you do? That's the question. How can you integrate into the system? The truth is, education provides a foundation, but industry demands practical skills. But the question is, do you have the relevant skills? Do you have the adaptability? Can you solve problems? Do you have problem-solving abilities? That is what you have to ask yourselves. As you celebrate your education today, I urge you to think beyond the classroom. Dr. Ernest Oforisapon penye kwanchere for that special group of companies ano ena nene etwagu yena ne kase achire no owura inokamate openye we registrar wada Radford University College ano wono so kasa ya odi tudwa se kwaso sahodo na se programs sahodo orane ewo school no nyina no eye accredited programs nte wo ba no abaje ntete wo school ho no mo a na wonya ahodaso sa afenso wada Dr. Ernest Oforisapon sa kande ebeboa na adusua ho nsema fa ne toma padie fra no do na no wada badum school no eno so wodani aje ho pa. Today to announce to the entire country we have made world development and we have made a significant improvement in getting all our own forces re-accredited and putting us in the pedestal for achieving great success. I am happy to announce to you that as a 10-year listener, Dr. Ernest Oforisapon, who the world to me said, you can call me. I called him. I said, I need an author of the ICT lab. Registrar wada Radford University College ano ena wode ensemu yi etu dwawura Enoch Amate nana yaw ansa afram ena obobo manbo ya no awode ebesomo yen yenkopie mu ewo ahafomantemu amanebo efiri ho no moba no enhyeda enye nika wo kirem se koku asase anase adehye bi koku afu
be 120 acres and ija to mu e wasunafo north mensin mo hafomante mu kure frɛ na kodie mu amache se na akuafo ani atutogu wonsam yi pa na enye kokuafo nko a na etimi ehye wonso wodo koduafu mankeafu banchefu na bodiefu nyina no ija to mu ache se ahye femfram enam so amampenifo abo anan akwakopi mu e wasunafo north mensin udum jajumba kompinifo na so akwakoyo na sutiri sanso na kodie police command nso wode akwakoto ne nima wogina so na wasere se adekodie bi akwakoye kofa bai ne nam so ma akuafo mfudie be 120 acres de ni nyina ne timahye no wo hwe na onye hwehwemu ne nam nipa bi nsa so wontimi so wonpa achi na wonfa engineer emra no afin so gina so wo siri cocoa board ministry of agric na afi unumanyamfo Haruna Idrisu se ne ekoso ewa kodie ne mpata mu ni ene areho na abai nto obesire mpinifo se wo mra wona so na wo meko wo mwa de hwe yemwe kakra ayesi eja to koko yi mu ahye enti esre sa aban hu yemobo no meboa yen cocoa board for esre omo ka bi ewo mu omanyimu omo hu yemobo no omo ndom ye no omo meboa enti sa de a sisi de ni da so asa yenim de ekwan ya bafa so ahwe yema na yenim kwan ya bafa so adidi phone ya ekedu about 5:30 ana ba se phone ashi ni ya ba ya phone na ashi nti esra ban abamlemu no makebimaye abaya sraban pa abamlemu no makebimaye ese dia me mamkuta nkola na mini maame mini papa kura me kasa me kwa ne ho akwa gibi e dia ma to aduane kura ma me ma na die eye nwotwe emu efa ahye ye ba ni sese potem akoko die ni nyina ahye no kure nyame anim ni ayedina maye pa asisi no ye hunu sese ba bi adi etiri kura ayede nti masem titi ani se yesre agric company for an regional minister say yesre no omo agric for company for kura mehwe afuyi maye titama ya rashi ba ha se ye ba behweja no na se adi kan hye afu no kura ti yesra ban se ye afu a hye aban ani cocoa board ani regional minister emeye moa akwafo bi ne na etwagu ye na ne kwakra mu no akrodie aheboboa no electoral area assembly member urumanyamfo kuma Isaac enso ekasai mesiro mu se obi ankara kuma ntuni na ye mompa ye hwede aka akiri no ye behwe se de abana fi na aban so ba front ye behwe ne ne mpanyfo agric officer fo na di nkomo se so menya foforo e beboa na yetimi adua de baabi ahye ne baabi ye ni betimi adua na anka de ene pasa abre ntimi obi ankara kuma ntuni ne hwede aban na mo betimi de aba ene minister no mo betimi de aboa enti efiri okọ ye ne mpanyfo bedi nkomo wa hwede mo betimi de aboa emu kuteja edekwafu no especially Manchester na hwemu krampa ye nti ye references for na ye sense obi kwafu mo mo hwe sebre PSC afum se omun soja ho no ye no mu kasa ba mi nti asadu ye nkusi ye nti akrodie aheboboa no electoral area assembly member urumanyamfo kuma Isaac ena wodi ensemu yi etudwa Atiawin Mohammed Success FM ena oboabo munbu ya no a odi ebesumu yen abodi akesie mienu ena akọ ediama Ghana Gas Company Limited we no ayenhye pa wodi gu apono so na wodi di wonjuma eno ho na mpinfo ahweso a abodi mienu wodi amomo international standard organization certification na certificate di kan no ofre no ISO 14001 certification na wochirim so wo mpatamu ahu di enhye pa Ghana Gas edi gu apono so na wo hweso da ye na dwuma eso ani na esefata papa ne sayo suntino empinfo gina so abodin di kan wode ema wo ne tosum bienu ISO 145001 certification eno so abodin etosum bienu na eno so wo chirimu se wo adwumayefo wo mbambo eno wo nhyehyeye pa eno so Ghana Gas edi gu apono so eno so esefata papa eni wiasa ma hodo so die nyina no eye pe eno ntino osefata se wo hye omamunyam na ehya foforo nso nkuran ena kyese no so ye kabo mu a ye de ema Ghana Gas Company Limited na eno ena penyine kwankyerefo wo hwe akiri Dr. Robert Kofi Lati wakasa akiri mu se encheche pa Ghana Gas adwumeko ne de gu apono sefa wonwumadi ho de ene esefata na esewani ensese ye ka kyere ekoyie papa nkyene kanfo no ho se wode na so adwuma de obetima ka de ne sese ne bo se Ghana Gas o maye bi papa nyina ne ka ho bi ene nimonyam hye akọ edamo mu na wo se international standard organization certification dwumadi ofira se di ho nkomo ache papa na wo 2019 na nko hwe ne mu se won sabetimi aka bie ene no so yare de for COVID-19 koyi niti a anko bamu na eno so nyina no ambu amabamu ante anda ene
ne say 2022 April 1st ISO 45001 certification won setumi kan ye and na afie atwa mu 2024 so no eno so no ISO 14001 certification eno so won sa etumi kan ye na nyina no eye bambo nhyehyɛ ye mapawodi agu apono so no enti opanyini say gina so de dudwa biam say President John Dramani Mahama na nhyehyɛ ye anase na ni so de hunu 24 economy no eno so Ghana gas bi so mu no de adwuma na atumi abo ma menya adwuma nye no eso atumi ate. We have integrated sustainable practices into our operations, fostered a safe and healthy workplace, and reduced the environmental impact of our activities. The attainment of ISO 14001 and ISO 45001 certifications underscore our commitment to excellence and position Ghana Gas as a leader in industry best practices. Indeed, we are leading by example. Under my leadership as the acting CEO, I am committed to building upon this strong foundation. Our mission remains clear: to deliver consistent value to the people of Ghana by contributing meaningfully to the country's industrialization drive, including the President's 24-hour economy policy. As we celebrate this success, I am pleased to announce the launch of our next major initiative, which is ISO 9000 certification project under the theme A Future of Excellence, triple ISO certification, our commitment to quality, environment, and safety. Penya wo hwechiri se penyi kwanchirefo Ghana Gas Company Limited Dr. Robert Kofi Latte ena wodisa ensemu yi etudwa na ne kase achire no Mame Ingrid Evelyn Kelsen enso kasa ya wodi tudwa sa bodi sunko akọ ede ama Ghana Gas adwumakuo no eye nimonyam hye edima ekuo no yeshemu ha de yeze Ghana Gas 1 certificate on share we are suffering na one jumedino we are suffering na jatu na kwana wo fade ye one edwuma no obo one staff one woman osanso shede wo ye wanza mapepepe fa ye wo openiane ne etwagu yeyi eye Mame Ingrid Evelyn Kelsen o jumedi sunko na hye nsa o Ghana Gas adwumakuo no mu ene ogine koye na mu a wode sansam itudwa wa bra bodin akese mienu na yede ehye omo animonyam awie yebegina we so na ensemie itudwa ene kasebu mu no yede ahomeso na yeba ensemie itudwa na wotwe mu nyina no nia editi yabone bede na chese yaba besanim na yakata ye ho home kasebo no so abasisia. FM tontonte yanum nsane efadwen ne efadwen mpa say na nim se brebi beba ama tonti na 74 opa ye ne simple T74 abeye adru tonti na 74 ana T74 asa twe yadwene asina nanom dodo so se de na dodo bua ma na nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebu anipadua no emo immune support enti obi onum bie no abrebia ne ho denden tonti na 74 yinso yaye no sensuo krokro wa kama enti baby a wonam bia obetimi de wade akọ samene wa ankefi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74 samennom tonti na 74 menya hodin mennom ne dabia T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama sa no T74 ahodin ni apomuden ko a wokọ pharmacy ana baby eto nro bia ubenya tonti na 74 yi bia to T74 yi enye ma oba wa fafuro ana obi a o manufo ana se obi a onya mfie dumienu eto phone 050-162-8931 and 0246-073-498 FDA agi etwedi nkratwe atom. Peace FM. Tune it in, turn it up, Peace FM, and rip off the knob. Ghana this year mamunyana kwa babiem yetu akasebo no so ede amamua na Ghana this week ena yedrus won sembi etodwa na wotwe mu ne editie yabone bede yebeka kan ye ho na 2074 ena ekrayas ne se na wotwe bia mu no ensembi etodwa na wotwe mu no yembone bede na yensensi so na Ghana for ente ne ekoso 2074 say a kidney infections, hepatitis B and C, menstrual pains, STD, candidiasis, chest pain, high blood pressure, high blood sugar, bad breath, ulcer,
untreated wounds, prostate enlargement, liver infections, fatigue, and a chronic cough dear wadro ene 2074. Na 2074 kasibonisia yebeje bre na ndru we nyina na te se me kan report ka sem no masa cheche nyina se ba kumbienu miensa na me dia mamosania ahyase ne me ye no pepepe na adwenkyera ba no doso enti no ma memfa first round no enhyase wia na second round no so ye de awie manhwe adodo na de e na mentimi kenkan ye na nakwema boate na blokoma central wo de e na chesemedi etwamu na wose news ne de aye deja e wodan so masore da ho ncha soronko abanga yakubu fuseni wose ncha soronko enkonfama obatampa e wo ejuso wodie etwam eko daniel kwakuni patete won so de na ba ko mensa pillar 2 wose wonu so nkremofo wo wiase fa na nyina wo mamunyina no happy ramadan haja asafia mohammed adwenkyere no ni abasoro ho ya ne etwamuko intene kenkan no aye meden Koresko Zakaria wo sunwane wo se Ghana fu nyina ato aba edema president John Dramani Mahama esanse na Ghana fu ewogidie ewo naniso aduhunu emu na wosi ye bompaye se president John Dramani Mahama nyankopon be mane nkwa ene ahoden na wetimi abo my Ghana na opoku agiman wosi owogidie se na opoku agiman woni president John Dramani Mahama be deliver se ne amoshe Ghana for bo pepepe Daniel Kwakuni patete ewa wutu breku happy birthday so nkoma Florence Amwako oye nurse midwife ewa wutu breku health center wosi onkwa so ama Florence akisimi se hwebekwai wosi samia wuku oseden president John Dramani Mahama on for credit ma hwan be reba enka na o mampanyini jaye no e no won fa credit ma no osuru asamia okupa sebi ay serious kakra a fantastic web force enso die nie se wi asanyo so in fact GDM wa kire so yo kende ni pa wo so ka so be fix Ghana economy no ampa ene na kire so den o CI wo ya o reset niam kakra wo gidie se niam so be yeye Philip Kabute alele onso die nie o say very clear and loud wo ba bia wutie kasebo no e die fere no de wa amfa anto aso fantastic makenkan ba ko e wo esoro ho no mo dada Daniel Kwakuni patete wonso wodi na maken Canada akismi se hwe bekwai ama Florence wonso maken kan obatampa e juso wonso die enie wo se ye nyina no ye mo ye ninda hopa na NPP asomfo mo ba besom ye wenkane o mampanyina na do danko akufo ado abreso no ene se ye hu ne yekoso ha enti nyame ye wadom na se adwuma bi be hye wonsa na wahwe no waye ni ye nya sa abanhye saba anhwa no wanya otira ndidim na ye ba betu se bi opito anwea so amanim guase akọ e de amount we ye disua de e de ma Ghana fo nyina ne titiriu ene mo atumi be hye monsa na chese ye mo se wiase nyina na ye de hye monsa na mo pe na mo yo no mo ma no enye edusuade enfama mo ofa k ewo new plan station circle osi so na ne de in fact entimen se sanhwe agi se Ghana fo ankasa yesu ene ye ban no yankasa ye gitum se ye be sesan nya sa o mampanyine betim akenkan so na eku twi ba bere man budget akono echa akono tea bread se Ghana fo anse sa wonsu ene wo mban a enya de betimi asesa hwe o so no manyamfo Moses abo NPP organizer hopeful ora Charles Watin eki uti assistant secretary Greater Accra Regional assistant secretary hopeful wasi en Charles nko enko enfama o been blessed as man said that nyimire mecha o man Ghana wo besere pass politics no yamfa nto nche ne yenhwe o man ne yedachi en Charles nko confirm Dr. Alexander Pabi o manya for Richard Champo MP Bia East daddy Japan retired agriculture officer wo tadi wasi en Charles nko no ebi enko emfa ema we na madwen kyerɛ dodo na ba first round no na makenkan edi efiri hono no mantiman kenkan wodi sisi ya wodi amanungum second round no mebo Muhammad na makenkan edi ama crispo fufu enso die ni osudum so no too much ne china de bia dum so na de be nko a ena ndi saban esa de abai o se ECG form so wate na monye dwumaden na mo so kra ne se ko enimguase ne beka kukunta ebi kan kuruma so eni ntino se enimguase ka president JD ma mu ECG mu so bi beka mo so waka monye dwumaden na nkania no entimi enyina so menya for Richard Kojo wasi encha so nko enkonfamo nkame na MC ya Chimango bia north na wodi e no so ebetumu Azema Ventures Chronom wasi woni dwadi bia na ye opposite pepepe wasi ja hyehye ko so ma Ghana mu no ya too much obesere Ghana fo se enie adwuma bia wo ye no wi ahwe hunu se Ghana odidi adwuma na obehwe no wadundum no ansa na wako afi nso mo nso amotete sto mu no wo kwa ahwe no hunu se nkane ne nyina no obedundum no na ija hyehye ko so o my Ghana mu ne dudu mu no ya hwe ne yetimi aso ano abu aba so say president Mahama any blame games die twa en wode no nso ebetu mu ewe madwen kyera mo de bae no first round no aha ena medisie yenko na ensimbi tudwa kasebo mu na wotwi mu na yaboaboa no yenko na yenkotie ye ba madwen kyere second round no nso mekenkan ede amamo
Now what you move and a Ghana Mampany President John Dramani Mahama no my Ghana about the State of the Nation address or Kenkaye. Now Mampanica say no and I would him say over economy of Babeto ya and Kania by Nija Honomino. So when you could no catch Ghana for say a papa now a dada Ghana for and yet Omonyo now so what is it? Public so I'm a Ghana Sika Sem to me a year. Mr. Speaker, I'm sad to report that the state of our nation is not good. Our economy is in crisis and our people are suffering unprecedented hardships. Mr. Speaker, we will host a national economic dialogue on March 3rd and 4th. On March 11th, the Minister of Finance on my behalf will present the budget estimates for the financial year 2025 to this August House. These two events will allow us to present the real state of Ghana's economic crisis. And what you know, and our President John Dramani Mahama was signed a piece to say. Brebi atwamu no baby ai na no ya wodo kan ye kenkan State of the Nation address no gina ho aka kire Ghana for say dum so amukomu no mehwe na maso ano ampa wo hwe so ano ansa na bansesa ebaye. Yesterday, February 26, 2025, marks exactly 10 years since I stood in this chamber at this very spot. I promised to fix it, and I did. And I wish to place firmly on record that from January 2016 until I handed over the administration of this country on January 7, 2017, there was no power rationing or load management in Ghana. Mr. Speaker, today, inspired by the Almighty God and propelled by the massive mandate given to me by the good people of Ghana, na State of the Nation address o mampanyine kenkan no sadi tuja se NDC aban ya waba behwe hu se dusua hu nsem de want to turn ase eno nti na ICT ye de behye mofra ase e se mofra bremu no ano na wa hya ase na usua computer e de hu dwumadi nti obenyine no na che se wa be wo mi pa. Government will redefine the scope of basic education and introduce the Zero to Hero initiative to enhance foundational literacy and numeracy. Additionally, ICT training will be integrated into early childhood education at the basic level. Over the next 3 years, it will be expanded to cover at least 300 classrooms, 30 centers of excellence, 1,000 teachers and district teacher support teams, focusing on the teaching of mathematics and literacy. Na enwache no mampanyini esadi tudwa biem se free senior high school amanfo bi ka se wa be obetwamu no enye ne kreda oba be hyemu kena. Mr. Speaker, honorable members, once again for emphasis and for the record, I, John Dramani Mahama, President of the Republic of Ghana, will not cancel the free SHS program. Na enwache no Ghana mampanyini esadi tudwa biem se enkane aban se ya agenda 111 wode baaye no sika $400 million en wode hyemu finsha nwotwe arese be ba kumpu ene enya de yadwuma. The Agenda 111 program, which was started as a knee-jerk reaction during the COVID-19 pandemic, a promise was made to build 111 hospitals. Mr. Speaker, I'm sad to note that there is no dedicated funding source for such a gargantuan project. O mampanyini asadi tudwa biem se katasese dwirim krono na ban go behwe huni so bedi sunkunim enti oba ya na operation recover all loot ora wodanadie na se na Ghana fosi so ora mu no chese ora for to office na chese amanfo frefre be 2000 complaints na amanfo frɛ ya chese obon ho wa edi che ora fo yi na mpinifo so so mu a waye mu hwehwemu na wadane edi ama attorney general. One of the first committees I established, even before my investiture as president, was to establish the oral committee on the sidelines of our transition. It is instructive to announce that the committee received over 2,000 complaints from the public and has since handed over a comprehensive report. This report has been given to the Attorney General for further review, thorough investigation, and eventual prosecutions. Mr. Speaker, the recent arrest related to the unwarranted payment of $2 million of Ghanaian taxpayers' money in the Sky train saga. Na enwache no o mampanyini esadi tudwa biem se ahonede atena ye energy sector no nso ekeme ne wo mu na ka obabeto ye no 70 billion Ghana cedis. Mr. Speaker, my administration inherited an energy sector on the brink of collapse. It was weighed down by unsustainable debt. This unfortunate situation has led to many independent power producers and fuel suppliers threatening to cease their operations. Mr. Speaker,
Listen to this. Despite collecting over 45 billion cedis in energy sector levies, ESLA, over the last 8 years, the outgone administration has left the Ghanaian people with an energy sector burdened with a staggering debt of 70 billion cedis. Na so nyina mu onu wodi tudwa biem se ka wa betu nyina no nya de bebu na bam obehwe hunu so wodi hihye pa begu apono so na energy sector no ahodi asaba mu biem. As a result, my administration has had to swiftly mobilize resources to secure emergency fuel supplies to ensure that electricity generation continues despite the closure of the West African gas pipeline. Na omampanyin kenkan State of the Nation address wie pepepe ena kwapem no from rase badwani wurumanyafo same awuku ono so kase chire mi se obei omampanyin mahama na ade yanku ani se bimpredua konfo boni a watana yarefo homa konfo papa abeto no yenyina yipamu adwuma omampanyin dada na nado ye no enye adwuma wa enu nti no se wo chese unyina ya mense didin wate. State of the nation, but also you have to give credit to the exiting government and our binary poem on some of the successes that they also choked. You cannot look for you to operationalize the hospital. Agenda 111. Yes, we have quite a number completed. We couldn't operationalize it because who will operationalize the hospital? You need nurses, you need doctors. Assigning how will you be able to operationalize this hospital? Urumanyafo Samuel Awuku Samia Awuku kwapem no from Asibedwani ne na etwagu yi na amasama Asibedwani urumanyafo sedem kwaku afenyo ono so kase wo tirim se o mampanyin bo hye wo hyeye se endi saban bresui wo si school bia ba bia checherefo di wonti beto obesi bia ka ho no wo se eyen hyeye pa. That policy to me is a very good one because we are teaching they transfer from one community area from Greater Accra to the Eastern region. Na uko school you don't have accommodation. Afe na akwa baby akwa because you are not conversant with the place. Even coming to the school and going back, you will be late as a teacher. Until for me, the schools are only accommodation for the teachers. I'm happy say Jem Papa John Dramani Mahama. What time I go school? Now upon so the actual on you go to the teacher's house and go and ask for. Urumanyafo sedem kwaku afenyo eyamasama Asibedwani ene wono so kire na adwen e State of the Nation address na wotwe mu omampanyini ekenkan ye no eho na ne kasa kire no penya wotia domkuma no Asibedwa fie na woyense wo madu agire Asibedwani urumanyafo Frank Anodom preso kasa e wo kire mu se State of the Nation address omampanyini ekenkan ye no akwa kwesen samompoma yo a eho se hyen na so hwenim emu awreho nko a Ushaya edu baby no na is microphone because it was uninspiring and it wasn't motivating. Mampeni then candidate John Mahama Jina Simpie su kan sama kese bebre. Na wa na kan also MPP for ya say economy no ya say bibia. Etini ehwe nim se wa bana nyoma nko yi a. Say nti na Ghana for koto aba. Urumanyafo Frank Anodom pre wotia domkuma no Asibedwa fie ono anso enisade hia e won se wo madu agira na mu Asibedwa fie no so kire na adwen e State of the Nation address na wotwe mu omampanyine kenkan ye no eho na eno akire no apomodin so afo urumanyafo kwabena minta kando ye dwabo so Asibedwa ni ono so ka se wo kirim se o my Ghana ene ye bobre no ye woni mu wuo no hwenda ni nyina no omampanyine abono tofa wakenkan kire ye no na Ghana Libya nim se your economy no na enye nemom se ye catch rew se ne asia pro a we message eno ne ehu ni no we ade di pepe se oman no ba bia ejira ni sikasam na enye kra Jabo somra Asibedwani urumanyafo kwamna minta kando no anso eni apomudin so afo eno ono so edi nsem sei etu dwama no la kwale eni William Gentu na maneboyi wodi ebesom ye na wotwen emu na eno akire no bandamra Asibedwani urumanyafo Ahmed Ibrahim ono anso eni wo so afo hwenkurunkuma ni mpuntu ene nenkankoso ono so bo president John Dramani Mahama baso papa kire mu say State of the Nation address ya chese ye nhu bi da na ye nti bi da eno mampanyini wakenkan. So far, Mitmiaka say presentation no na very accurate. Delivery no so na very perfect. On say a basa no mana President Mama de untime enyim free no. The toss me no say we share the content true state of the the buyer na. To be honest with you, o kasafa economy no ho. E no anso na no obi a twen say obeti bibi efrem.
Bandamra sebedwani wurumnyamfo Ahmed Ibrahim wono anso no so afo hwenkrunkum mpuntuo ene ne nkankoso ene wode ensemu itu dwa na wotwe mu Emmanuel Akwali ene William Gentu wona mane bo enie na enu akire no asensa otemra sebedwani yenkane edusua so afo abedi akire wurumnyamfo Reverend John Intim Fojo wono so kase a wo kirim sentie kodidio do ani bayira siresini mienu ebei State of the Nation address on Mampenyere kenkan no LGBTQ+ yanti ho asembum enkane aban otodwumafo akatu mo hamu chichemu 30% of Mampenyere ehwo ni wunti wanka ho asem woni so na imu enu ti ni so na Mampenyere kan yi pa no sebi ya huni ti ehuni nan na nkamfa so bia mponi so Obaye no when to me anka bibi afa LGBT bill na no opposition or say ehia ono ne Ghana fo nyina obaye obo PWD private members bill so say of one super for some affirmative action bill so say of one super na so LGBT bill there for just or escape crown one more so Orumanyamfo Reverend John Intim Fojo enkane adusua so afo abedi akire ono anso ne asensa otemra sebedwani ne na etwaguye na ne kasa akire no prayer somra sebedwani Orumanyamfo Davis opoku ansa enso kasa e wo kirim se o Mampenyere complaints no adoso dodo we mu deka ona so betimaye ene ye dia ma we digya wane ye dia so awo hwe ne yes. Well, of course, Mampenyere instead of say obekire man no dey done anim no na koye the Bible lamentations kasa nkoa na Mampenyere be kan say bi se see our man no ne gina bie no untumi nkasa o man na tete apansam Namfo Davis opoku ansa prayer somra sebedwani ne na etwagu yei Emmanuel Akwali ene William Gentu na wotwe mu wode amaneboyi ebesom yen na State of the Nation address on Mampenyere kenkan ye na no ya wode yi ene economist na we research fellow Center for Social Policy Studies University of Ghana Dr. George Domfe wakase chirim se wo Ghana ye bobrani babi egina pa dia wode to State of the Nation address on Mampenyere kenkan ye no a ene ma bibiri bo abira no correct Ghana for our confidence on mo power voting na wonya na 56% there enyagro na all concerns is there the uboma iti no can be say one ma say obelamente and also mama mo about so cancer na unfortunately na o lamente say beti that brofana say they na o lamente pa and na in terms of kind na many kware ni amamra ne say onfa Ghana ti biase di city entubia ubusami na meka say enye Dr. George Domfe, we economist or sign a research fellow, Center for Social Policy Studies at University of Ghana, and na watchimu wadisa ensemui etuja. Na watchimu and a Ghana Mampenyere ni tumiso. Ura Dr. Johnson Pande de Siama, when Dr. Zakaria Mumuni, or power mose amradwa obeda Bank of Ghana no. No Mampenyere to when him say woba won hwe is a Bank of Ghana and nim ebanyam wobreso. Na fe nsu Ghana yesika ho nsemo an na ye pa ye ho ayehunu yasiri mo hata sem kuntum de kejano ahoden ensambre mu biem. To you, Governor and Deputy Governor, in discharging your mandate, you must go beyond mere technical considerations and act in full recognition that every statistic, every movement on a chart, and every shift in an index is more than just data. During the supposed banking sector cleanup exercise, thousands of jobs were lost and lives were disrupted because decisions were made with a narrow focus rather than the consideration of the human impact of Ghana Mampenyere President John Dramani Mahama na watchim wode sa ensemu yi etudwa salamati kuku apento na wode amaneboyi ebesomo yen yanka bi nhemu na afimu abancha mepenyini me chief of staff Orumanyamfo Julius Debra edekrata pie monteso na wo chirim se aban na ne nyeho se ye to abawie ye chire no after December 7 wona ye form adwuma no wono mo be ye adwuma enti saafo ni nyina ne nyuma no mo hwe yenji omo kwan na wonsan enkofie ne no na national chairman edemagwadi fon kabo mu ko TUC owura Benado Wusu na watwemu kasa o Peace FM so chirim se sanhye no be sere Mampenyere se wonsan twensan yeah, bought the previous MPP Aban Subo, and a year bought NDC Aban also Subo. Say, when you know the entity won, say 2017, a year, you know, Mubia, your foul, a war Abanjuman, Abaya, Obasono, Bimu, Eddie, and Abaya or Sisi, maybe I'll also be Chomacono, or also a Eddie. The TUC, Yakan, say, with the Entrepreneurship. Openiane ne etwagu ye national chairman Edema Trade Union Congress ko no ura
Bernard Owusu ena na watwi mu wode saa ensemu yi etudwa na watwi mu ene bedadie sa Ghana Registered Nurses and Midwives Association penyini abedi kira wakasa de maikuo yi owura Philemon Japan okasa di tudwa se ampa sia ne na mo mfrema mu se sikasem hyehyeye financial clearance won saka bi no eye nokre ekoba san so dia na tese kwa mu atene anese for 15,200 ene obefo na adwuma mu. Financial clearance na 15,200 no batch next for no batch near the form into batch we are form no omo dodo no 15,200 no na aban no enya foto de ato so de be form no cover sankrofoni nyina minimo bia ya fa no outside of that financial clearance 15,200 no. Penny abedi kira wakasa edema Ghana Registered Nurses and Midwives Association ku no owura Philemon Japan ne na etwagu yansem yebabede die na wotwe emu aya Ghana fo nyina ni masem se kwati amra se bedwane urumnyamfo NS kumi ne ho nsem akwako pia asem di bia chese na wotwe mu mpo court yes yenko na yenko so de patch ni yemfa na babegida mrade mo ompewu na wotwe mu Supreme Court batan she High Court say sa gina isia wusi ye no wohwe na wonsan entwe ensan na dom kuma no ba no dani urumnyamfo Alexander Afenyo ekasa ho. We are thankful to the court. For us as MPP, we believe in the rule of law. We don't resort to insulting judges and using unprintable words against judges. However, we disagree with the outcome of a case. We maintain that the court below hasn't been fair in its dealings with our respected colleague NS Kumi. Dom kuma no ba no dani wurumnyamfo Alexander Afenyo Makin ena wodi saa ensemu etudwa na wotwe emu sa Ghana fo be kai wabra LGBTQ+ ho sem sore ye no mrase bedwafo nso tenase di ho nkomo eye se Ghana enya de beje tumu da enene wo chena se bema ne bema beda ene oba nso no oba ebeda na emu mrase bedwafie di ho nkomo wie no na aka se be kwa kopie mu ewo mampanyini nkyɛn na o mampanyini de pen esi so na etimada ne mremu na num ho no ena Ghana fo bi nso tabira asɛm de kopie mu o court se court nka nkyerɛ mampanyini se hold up o mampanyini nkyɛn wo hwe no amfa ne pen anhya ase na mpanifo bi etu sa na mo no eye lawyer Richard Delasky no opanyini ono ankasa sa kopie mu court bi mu se kura se waka wanwe emranim ni nipa no wo gina na mu nti a okoye se o ma gane ni ho kwan se etete nipa fa hodie so no se nipa no se case no kura ne ngi ho biem eni nti enya do obi die kire biem pa kwasi abedu eye Delasky na se bedwani okasai. If we dare say anything, it is within the remit of the new cabinet. Yes, the president and his cabinet. So please, let's leave it to them. But the fact is, there is no more an LGBTAPP+ bill for any president to sign, and that, to me, is our victory. Ora pa kwesi abedu. Oye mranimni edema ura Delasky oye mranimni ena odisa ensemu itudwa na woche mo Philip Atanga ena wode amaneboyi ebesomo yen na sahwebodi mrase bedwani ono anso ene wosofo bedi kira mpinifo pa ono se aso ye hwedwadi ni mfididwumadwumadie so wonkohwe na wonda no yewurumanyamfo Samson na hina na wotwi mu opanyini kokopie mu ewa appointment committee ni mpinifo hwe ya ototo na no nsem sei ena oditudwa. And I'm happy that honorable member is a member of the NDC party, and as you can see from the manifesto, Warugu Tomato Factory is one of the factories the president has promised to revamp. I want to believe that we are serious with the content of our manifesto. And so given the note, Minister will take it up and then we'll make sure that Warugu Tomato Factory is brought back. We need to do it because if for nothing, it will create jobs for the people in that catchment area. Thank you, Mr. Chairman. Urumanyamfo Samson ehi sahwi bo dimra se bedwani ni tia yiye empinfo pa no so so be de kira obeda nwuma mfididwuma na dwadie asoye no anno eno de sansam yi etudwa wabere kopie mu ewo vetting committee no animi Manuel Akole na oboabo manboya no na wotwi mu a wode ebesom ye yebegye Manuel Akole amane boy so na ensema ebo ne bedede besom wo yato ne din Ghana this week no
ye de nyina abawie ye madwen kira mode ba kasebo no so part 2 ena mede etwa so anane kunsu kojo krum peace news fantastic ba ko pe 100% wasemo ye number 1 wate ena ode eba ye anane kunsu kojo krum apiriko chakapama enso die no good evening peace news na me wasabonzo ngo se kasebo no ekoye pa na bidi menya ya na nkamonto aso sa special greetings enkoma Ghana supporters nyina ya February enso edie ni message na ba na doso Kubu David wonso de ne abasobo agye mensemo message na ba nte na masoro ho de no so dwane ko akisimi se hwiba kwa afa cha me makenkan ba ko dada Kuba David odie ni o se man sadat wo bodwuma nyimiri pa atiase na me wa achese meti kasebo no edie free Martin Jan ejoso domi abrosi in fact ma hunfa so obi a na wo state of the nation addresser o mampenye kenkan ye no mu as a nursery school poem edie na Martin Jan so ebe twere beto ho no sa na master planner junior Kintampo o se president John Dramani Mahama wan kenkan true state of the nation address bia na chese former president Anado and I just twa na da pasa when you state of the nation address o se dum so ho opoma amanfo njubam fa ngo bo okosoro galam se nie mabunu bi 8 na yakuma mo obo ase ni na no wanka ho asem o state of the nation address master plan as we state of the nation address bia no mampanyine kenkan no apiriku chakapama o de no so makenkan dada na master planner junior Kintampo mekai se makenkan ba ko dada na madwen kira mo de aba na do so de ba bibirisa dodo na de bekamu so nti ba ku mienu bi na watwa so Baba Mahama oboase wo se de pa ne be benefit enkramofo whose job has been revoked by JM so giving 2 days holidays after fasting or say you know fasting we are fulfilled na nkan ye salary ade chia wo adwuma wo school no ene president ba wa enemy no e se ani giaba na so wapam amanfo ndwuma enti ani gie no enwi peyo emfa so be pa na sankramofo ya pam adwuma no wo menya dia firi mu enti wono so ne de no wo kan kusi nyina ne se wo mampanyine yi sa gina ichi no sesan wadwen a na nkebeboa akisimi se hwibekwai or say this one you read akisimi awrade na me kan na me boodi no say ye oyere de ntimi kan wo de fa wo de ne brei asigiri Godfred edie ne bogatanga and wo de ne message free odi ebetu mu o so mampanyine na nado enti nia wo beka ye no mesere wi se wo enti wankasa wo tena na wutia enti wani beje ho o mampanyine na die nie lamentations nko a wenye state of the nation address and asigiri edi free bogatanga wodi ebetu mu na Kwame Opasco ensawam so government hospital and was wutie kasebo no edi afri na wo so wo fa konya we so na Muslim brothers and sisters nyina wo Ghana for na nyina wa peaceful Ramadan especially Haji Safia Mohammed, the next MPP national women organizer and so ebetu mu MPP is the best option for Ghanaians. Or being blessed, man said that most of you benchmark. In fact, Jumani dear, na irohum, Nankopon Inchirao Bibri, or being blessed, also Nankopon Inchirao. Baba Mahama or Boase, Makenkan with dear Bako Dada. Fantastic Weber Force. Also be say Makenkan with dear rather fantastic. We message a baby drum. Would he be for message? It's not been so family SMS. Mati Mankenkan away. What is a real sign so? Was we have only one gun and Tina or best passy and supporting JDM. Na economic challenge, one na untumi into asi enchianko mu manyamfo killer for na assembly member Sehui line area killer manyamfo killer sa fantastic okay akisimi Sehui be kwa man that o de buy ankama hu teacher Kujo tepa enyina susu was yes MPP government no o man kan kire Ghana for agenda 11 hospital no be wi nyina na mu maka kire Ghana for say dodo na no e na obetime wi e na ampa dodo na so na various levels of completion enu ntino se wonwie ya na onjindi se MPP o mayen fumso bia JDM obetime akoso na waye o mpenso so se wo be ya obetime ja no ho no mo na se ne sitie bia no NPP ebesan abeji tumi no ebiem ena tepa teacher Kujo tepa nyina susu ono so type ya odi ebetu mu na Kwame Opasco se wom makenka corresco Zakaria enso die ne wosunwane wo se Ghana for decide na President Mahama expectation no high on you na so ogidi se President Mahama se ne city bia no obe deliver pepepe promise na de she Ghana for nyina no wo se hwe na ediso anti corruption drive no de wono se edana bamba papa what the solid team of President Mahama wakika bomu wosi nyina no yenta President John Dramani Mahama echi na obeye amane matuma ye corresco Zakaria onso dia wodi ebetu mu no oben bless makenkan teacher Kujo tepa anyana susu onso makenkan wodi dada e dia mano oben work kan mu echi ho no wosi nyana yenko kaso kadi no
epe and outro ye odibetu mu ene na yaso mo fa K and so new plan station me kai somebody kan ba kodada Abu Abbas what the true state of the nation address and I be hunu 4th March minority obe address Ghana na Ghana for hunu true state of the nation Ghana you mu Aliu Oyelike Ayo ni was a word done from Nigeria ye alata for union nom yada masawate munko so na munti Peace FM kase bo enkankan ni ayi mo amo sa state ba kun me tia mu nyina papa Kwadwo Safo Kantanka President Mahama Sona was Akutia nko a ena Kwadwo Safo Kantanka so ture ya wodi ebetu mu Kubaire Kwame David Sadat waye djuma anwumre mebo abaso ache ase wonso makenkan wodi madwo nkyira mo de bae ne dodo na no ena mesiko so na makenkan nyina no edi amamo ebegina we so na anwumre no nsia kase ebo edi asi musomfo Sadat mo abeda mesinko nya kase ebo mekenkan ye edi ema mo me sore so na mekai wo se anwumre yi kayo na wofre di ama me nya mma ya ka kire nse won fa pharmacy ho no na won to 20 na 74 wo famra abusha mu mu nyina no mo nche anopa mo no anwumre mo no awia mo no na behu ni se sika ye bo abo no de kwa yare sabia de mu bedi sunko nim na ebi kura na abofra na se me papa se so ebi wo mo ho mo no nom 20 na 74 obefre me na de me bo amame se wo ko hospital and as wo ko pharmacy herbal shop na 20 na 74 no wuntimi nka atwaniti a wo se ope T74 kidney sabono na wahawa ba mu a no nom T74 hepatitis B and C no nom T74 fichire ko mu ya wahodo no nom T74 ko fichire mpo en shadam bayi no nom T74 enam yare wahodo STDs T74 suro yare ni suro T74 se candidiasis white and so deep a odie T74 na no nom na ajewa be se for bi ko ha fa ko sisi ho na be hu ni se ebeboawo na chest pain so a T74 ebeboawo mojabro so yare no ya wakono de bibire doctor bituawo wodi wonim wodi doctor nhye so no kono ko T74 na fa hye onema no no ofie na akọ hospital doctor bi say adeba ne sen na wo blood pressure na ba levels a T74 ebeye wo secret pebi ne no na high blood sugar so no me say wonya T74 na no bedu wakagina mo papa ekuro wo tirim enti wo kasaya na nkan firi wo tirimu ba na so wo mu ba no edos wa adwenya wo say ye sen de be nya wo ketrema enya halitosis bi a tirimu kuro wonya T74 na no mo a timukuro nyina be firi ho obehu ni say ampa nso kasa nipa mu a enkan firi wo hwini mu no mu ba no ebe gentle na aye kama o say mukuro so no T74 etimi ni papa pantinkremofo a wo senti afi mu anya chiriwa no monko T74 na mo no ma fida mo betima aye chiriwa 30 days ni nyana say 29 days a mo nhya wo hawo bia ekura hodo pane ahodo etopa ya hodo odi ahye mukuro isi wonko T74 wonunum bi no pasawa odi bi soso na odi bia pepa kuro no ma na so de fa bitare so na ehwa ade ma ho breka kara kuro no ebitu obehu ni say yes T74 eyadru emema prostate no hawa bamu say prostate enlargement prostate cancer na say prostatitis wonya T74 na no mo be prostate mu hawo nyina no e de firi ho no na obedwon so bokọ wa yase nkonko ya oya odwon so na pro tadua mu wi odo show box mu a enkonko tene emfa wo sere ho upie firi wo hwuru mu ho ade wonya atenka se wonya abesa adwon so biem prostate no hawa bamu wonya T74 na no mo a eyi prostate mu hawo nyina firi ho no liver infections no wonya T74 na no mo a ebedi wakagina mo wonya renso ahontia pa wa ye cheko fatigue wonya T74 na no mo ebeboa wo chese ewa ubom puhu na chese ka na gina ase bibia se wo ka na ase umuno no kafra wonya T74 na no mo a ewa ko ankwa wano maduru bia enko no me se ase bitu ama ho to aba bowra pharmacy herbal shop Ghana for na nyina T74 won sabe ka bi o maye na kama uhwegu ade mu abeya osensu na ben wano na se ben hwene ana be hu ni se hey se drone ni ko gu ni padua ni mu a obeba no abechama tonti na 74 ho adanse ye ena medi ede a kire no oba wo ko fichira wontimi nkwa adwuma me se ene ya asase na no T74 ansana bosom ye duru ho na be hu ni se ampa se ye waduru ene ye waduru na T74 de edutwam obetima frɛ empenfo 0246 073 498 0246 073 498 and I say 0501 628 931 0501 628 931 20 74 ehon adanse die enie ewie 20 nikura ya sere Ghana this week e born be de e de ebesomo DJ Young Boy atenase